magga ඔගේ ඉන්ද්‍රියයන්ගේ නිස්සරණයක් තියෙනවා මොකක් හරි. මේකේ ඔව් ඕකේ That was a very sophisticated joke from Hamdru because Indriya means kind of faculty or ability. So Kamdu says even the smartphone has a kind of Nissarana there. Adinava. ඔයගේ නිස්සරණය කළ ඕනේ කියලා. So Nissarana means something like escape from the smartphone. දැන් නිස්සරණය. So yesterday ආස්වාදය කිව්වා ආදීනව කිව්වා නිස්සරණය. So this is all based on Patisambhida Magga. There is talk on the faculties in the English book is around page 210, 211. So නිස්සරණය කියලා කියන්නේ වෙන්වීම. වෙන්වීම කියන්නේ සාමාන්‍ය නිකම් වෙන්වීමක් නෙමෙයි. විපස්සනාව තුළින් අකුසලයන්ගෙන් වෙන්වීම. So Lokamu paraphrases the word Nissarana. It's usually translated in English as escape, which is a bit unfortunate translation. So Lokamu paraphrases it as remover, but not any kind of remover or distancing, but through the insight practice, distancing or like getting away from the unwholesomeness truly. ඒකයි නිස්සරණය. So that is what is meant by Nissarana. දැන් අපි නිකන් අයින් වෙලා ඉන්නවනේ. ඒවා නිස්සරණය කියන්නේ. If we just stay kind of secluded or aside from something, that cannot be considered as a Nissarana. ඉන්ද්‍රියන්ගේ නිස්සරණය කියන්නේ මේ සද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥාවන්ගේ මේ අයින් කරන දේවල්. So the Patisambhida Magga explains the Nissarana in connection with the faculties, meaning the spiritual faculties here, as any kind of distancing or proper Nissarana that happens with the help of the faculties. දැන් අපි හුඟක් සද්ධාව තියෙනවා ඒකට කියනවා අධිමොක්ඛය කියලා. So ඒ කියන්නේ Nikmei කියන්න අර නික්මීම. Nikmei කියන්න Nissarana වගේද වචන? ඔව් නික්මීම. So this if you remember yesterday when we talked about benefits or gratification of the faculties, there were kind of corresponding opposing qualities, and there were these ways of conduct. So this says that with this resolve or determination attitude, one is freed from disbelief. So it's like combination of the, 180යි 300 ගණකණෙක්. so with the faith, the opposing quality was disbelief, and the kind of conduct or practice was this determination or applying oneself to something strongly. So the Nissarana or the getting away from the disbelief is through this application or resolve. එතකොට මේ අධිමොක්ඛ අධිමොක්ඛය කියන්නේ අධිමොක්ඛය කියන්නේ නිකම්ම අයින් වෙන එක නෙමෙයි. And so you have to remember this again, that
even if I call it distancing, I will really use always the word nisarana because it was explained in the beginning, and the word escape is a bit unfortunate. අදිමුඛ කියන්නේ බලවත් ශ්‍රද්ධාව. Mm. බලවත් ශ්‍රද්ධාව කිව්වම So Commodore explains the word adimokha, resolve or determination, as a strong faith or confidence. බලවත් ශ්‍රද්ධාවෙන් ආශ්‍රයයන්ගෙන් නික්මෙනවා. කෙලෙසුන්ගෙන් අයින් වෙනවා. ඒක දෙවෙනි තුන්වෙනි එකද? නෑ පළවෙනි එකමයි මම නෑ කියන්නේ. පළවෙනි එක is අසද්ධාව. අසද්ධාවෙන් අයින් වෙනවා අදිමුඛ. Oh. අසද්ධාවෙන් So the first of the nisarana in connection with this faith is that one gets nisarana from the disbelief through this determination or this very strong faith of adimokha. ඕකේ ධම්මදාසයේ බොහොම දීර්ඝව තියෙනවා. ඒක ගේම් බලන්න ඕනේ නිකන් සරල වාදේ. අසද්ධාවෙන් නිසා ඇතිවෙන බැරිදක් පරිදායක් තියෙනවනේ ඒකිනුත් අයින් වෙනවා. So then if you remember the benefits, the second benefit was that also this here in this small translation he calls it anguish or like fever or burning that is caused by non-disbelief is also like nisarana. You get out or get away from the anguish or fever of the disbelief. අපිට ස්කන්ධය හැදෙන වර්ග දෙකකින්. දෙක තුනකින් හැදෙනවා. Oh. කෙලෙස් නිසා ස්කන්ධය හැදෙනවා. කෙලෙස් නැතුව හැදෙනවා. කෙලෙස් නැතුව ඊළඟ විපස්සනා නිසා ස්කන්ධය හැදෙනවා. ඉතින් මෙතන කෙලෙස්යන්ගේ නික්මිලා හැදෙන ස්කන්ධය. So Lokam says the five aggregates arise in us out of unwholesome or some defilement or kind of free from defilement, but not of the vipassana kind of level. And the third level is through the vipassana some aggregates arise for us. So this what we talked about when we talk about nisarana, it is said this is the third kind of aggregates that are produced by. දැන් හොඳට විපස්සනා කරන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. So let's say somebody is practicing insight meditation quite well. එයා මුගා ප්‍රධාන කෙනෙක්. So such a person is very something like likable person. එච්චර ඉන්දියාන්ගේ ශ්‍රද්ධාවේ වීර්යය එයදී තියෙන මුගා ප්‍රධානයි. So because of these faculties working in that person's case, once again it is a strong insight practitioner. That means the faculties are very well developed. Even the faculties like the physical faculties, the features of the person kind of brighten and become very likable. ඊටත් වැඩි ප්‍රධානයි. දැන් විපස්සනා ඥාන ඉවර වෙලා මාර්ග ඥාන දියනවා. So, but more than that, there is if the person gets further in the practice, that means after going through the inside knowledges, one reaches the level where the part knowledges and fruitions are happening. ඔය තෝතරෝදින් මේ යා මාර්ගඵල ලැබුව බව දැනගත්තා ඉන්දියාන්ගෙන් කියලා. ඔය ඒකයි කතා. So that's that level. ඉතින් බාහිර සියලු නිමිත්තන්ගෙන් ඒකයි තුන්වෙනිද? හතරෙන්. දෙක තුන හතර. සර්ව. Okay, so I will read the definition of the third one from the book because the Sinhala is too difficult for me to like it. සියලුම නිමිත්තන්ගෙන් අපි බාහිර ගන්න. Anyways, This translation is no, this translation, but Bante Mam ada තුන්වෙනි එක තව ආයි කියන්න උඩ.
ක්ලේශා ස්කන්ධයන්. ධම්මලක්ෂිත. ඒක කියන්න ඕකේ සරලව. මේක තුන. මේක දෙක තුන. සතිය කියන ශ්‍රද්ධාව යටතේ. ඔව් ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව තදනුවර්ත ක්ලේශ සහ ස්කන්ධයන්ගෙන් නික්මී කියන එක. ඔව් වන්නයි. තදනුවර්ත ක්ලේශ ස්කන්ධයන් නික්මී කියලා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ ශ්‍රද්ධාව හා සම්බන්ධ වුණ ක්ලේශ සහ ස්කන්ධ වලින් ඔව් අයින් වෙනවා. අයින් වෙනවා. ඔව් අන්නේ ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. Okay, this is called here is this is the escape or nisarana from the defilements and from aggregates that occur consequent thereon and I don't know if you understood that. So okay, the first one, the nisarana is because through the determination you escape the disbelief. Second one is because of that also you escape the fever or anguish that is caused by disbelief. The third one is Lokmahamra explained how there are these defilements and aggregates that arise because of these things. So like consequent one, so you escape from those also. Ara bahira sabba nimitta බාහිර ekoi vidin තේරුම් ගන්න. බාහිර අපි ගන්න මේ අරමුණු තියෙන්නේ නිකන් ඉමෙලා. Oh. So then මේක ස්කන්ධය අපේ මේ ශරීරෙන්නේ රූප වේදනා අරගෙන නෙමෙයි. මම විනීතගේ මනිගේ නෝනාගේ එහෙම එක එක්කන බෝධිගෙන් අර පෑ ඕනේ එහෙම නිමිති වලින් ඒ වෙන අයින් වෙලා. සද්දාවි. ඔව් සද්දාව නිසා. So then the next escape is that through or like getting away. So this is getting away from all external signs. සද්දාන්ද අයින් වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඒවා තියෙනවා නිමිති තියෙනවා. නිමිති වල කෙලෙස් එන්නේ. So that does not mean that the external signs are not there, but you don't get caught by them and there are no really defilements operating in connection with them. වඩාම ප්‍රණීතතර ඉන්ද්‍රිය තියෙන සද්ද ඉන්ද්‍රිය තියෙන ඉහළම විලාපේ පූර්ව සද්දා පූර්ව ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් නික්මේ පූර්වතර ඉන්ද්‍රියන්ට වල ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් පූර්වතර ඒක කොහොමද ඔකේ තියෙන්නේ So the fifth one is a kind of common. So there are different levels of faith. So this the one escape in connection with faith is that the higher level of more sublime, more refined faith or confidence is escape of the kind of not so high quality and more coarse level of faith or confidence. මට ඒක පොත නැතුව මෙම පෑක නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඉන්නේ. දැන් භාවනා කරන යෝගියෙක් ඉන්නවනේ. So Lokan says even without checking the books or writing, he can talk about these things because he has practical knowledge of the yogis. එයාගේ ශ්‍රද්ධාව මේ අපේ ශ්‍රද්ධාව වගේ නෙවෙයි. So Lokan says when the meditator practices properly, the meditator's saddha becomes a different kind of saddha to what we have if we don't practice. ප්‍රණීතතර ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ එයා දැන් මොනවාරි විපස්සනා ඥාන මට්ටමක ඉන්නවනේ. So this we talk about the meditator now. Let's say in between the insight knowledges. ඊට වඩා හොඳට ඒකේ එහාට අවබෝධ වෙනවා. So from there
he is getting like more and more things that are further along the way of the practice. ඒකෙන් තේරුම් ගන්නවා මෙයාගේ ශ්‍රද්ධාව හොඳයි කියලා. So when people come to report, Lokam can clearly distinguish now the faith of this person is like somewhere quite different to what it was before, and it is heading towards something even more refined than it was. ඒ පෙරම එක විදිහටමයි වෙන්නේ. So these last three things basically are there for all the 5 faculties. So that means ඒ කියන්නේ මාර්ග ඥානයත් එකම වගේ පිට තියෙන එක තමයි කියන්නේ. Why all these three things are there kind of very similar is because this is really talking about the level where the mind is at the verge of realizing Nibbana or having the path knowledge. ඒ ටික එහෙමයි දිගටම අර මේ තුන්වෙනි එක හතරවෙනි එක පස්වෙනි එක එක වගේම. So then so these first, because there is like 80 of these different ways mentioned, not 180, 80, and or I don't know, maybe he's mistaken the English translation. That might be also the case. No, because in Pali it can mean there being 80 or there are 180. In Pali it can mean both. So anyway, so the first set of 25 out of this big number is the first one is that there is an escape or getting away from the opposing quality by this good kind of quality that signifies the chosen faculty. So this the phase, the good quality is the determination. This virya or energy, it was this like sustaining or striving, continue. With sati, it was this extreme awareness. With concentration, it was this I think samadhi or avikshepa. Oh. With concentration, it was this non-scatteredness, and with wisdom, it was basically insight. So through these 5 good qualities, one escapes or gets away from the opposing quality of the particular kind. So with the saddha, the opposing quality was disbelief. With energy, it was laziness. With mind sati or mindfulness, it is this pamada or negligence, which Lokam translated is like doors open to any kind of unwholesomeness in the mind. And with concentration, the opposing quality was restlessness, and with wisdom, the opposing quality was ignorance. So now, then the second column is when one develops the faculties, one also escapes from the distance in a special way from the kind of anguish or fever of the bad quality. So through faith or confidence, one escapes the anguish of disbelief. Through energy, one escapes from the anguish of laziness. With sati, the anguish of kind of negligence. With concentration, the anguish of restlessness, and with wisdom or experiential understanding, the anguish or fever of ignorance. Then the last 3 columns, they are same with all the faculties, and that is the third column is consequent. There are like after the disbelief, and so there are some other defilements and 5 aggregates produced by that, so one escapes those also. Not only the bad quality and not only the anguish that is direct, but any kind of later on things and 5 aggregates based on that. And also one escapes all the external signs, and as well as
one escapes the coarser level of the faculty by getting more sublime or refined level of the faculty. I don't know, was it now more clear? Right. Okay. So this is like one set. So with that is one set finished. So then there is another set of escape or this special getting away. No, Kandu says he does not know if you will understand really what it is about. ධ්‍යාන වලට තියෙන සද්ධා වීර්ය සති සමාධි මේ ප්‍රඥා අවශ්‍ය වෙන්නේ විපස්සනා වලට ඒක අත්හැරලා විපස්සනා වලට ගන්න මේ ඒවා වුමනා කරන්නේ නැහැ අපි කියමුකෝ අනිත්‍යානුපස්සනාවට අනිත්‍යානුපස්සනාවට ඒක ඊට වැඩි දියුණු වෙලා අනිත්‍යානුපස්සනාවට වඩා වෙනත් දුක්ඛානුපස්සනාවට ගන්න ඉන්ද්‍රියෝ. So each jhanic level has the faculties there, but each subsequent මේ බෝඩ් එක මේක උඩින් තිබ්බම ඒක තමක් නෑ මම මුක්කම කියවන්නේ. පේනවා. නෑ මම අර කලින් කියවන්නේ. අර ඉංග්‍රීසි පොතේ කලින් කියවලා තියෙනවා. So the kind of faculties that you have in the first jhana is not so developed as in the second jhana. So the second jhana faculties is kind of getting away or escape from the level of faculties that you have in the first jhana. So like this, all the 8 attainments are mentioned that they are by step getting away from the preceding level. Now comes it, then if you consider insight meditation, you need kind of different, the faculties they are of different kind. So if you are within contemplating impermanence, the kind of faculties that work, they are different than the ones even in the jhanas. So the kind of faculties that operate within, let's say, observing the impermanence is kind of escape from even the jhanic ones. Then if you contemplate dukkha, they are even kind of more refined than the ones that contemplate impermanence. So they are kind of escape from that. So like that, there is a number of terms that are usually used when describing different levels of vipassana practice. They are this observing impermanence, suffering, non-self, turning away or disenchantment, dispassion or disattachment, cessation or non-arising, and then this giving up or giving away, relinquishing, patinissagana. Then kaya means like eradication, seeing the eradication, observing the eradication. And vaya means ending or finishing, so observing that. And viparinas, observing the change or transforming nature. ඒක තමයි අර ඉහළ මට්ටම. So then there are these doorways to liberation, which are even much higher than the mentioned one. So this observing the signlessness, observing the desirelessness, and observing the voidness, again are like the faculties that operate at that level are a kind of getting away or escape from the preceding level or the different Adipanya Dhamma Vipassana Yata Bhuta Jnana Darsana Adinanupassana. So there is another one called like higher wisdom
insight about Dhamma or phenomenon is another kind of level. And then the thing that is very often to be found in the suttas, so if you have read them, you will know immediately this knowing the things as they are. So this is like knowing the things as they are level of insight practice. අධිපඤ්ඤා විපස්සන Or ඒකෙන් පස්සේ ආය අතබුත ඥාන දර්ශන වාදේ. Adi. Then Adinava, and there is this continuous one. යථාභූත ඥාන දර්ශන ආදීනව. යථා එතන ආපහු ආදීනව කතා කරන්නේ දැන් එයා මාර්ගඵලලාභී පස්සේ ලබන මාර්ග ඥාන වලට ලැබෙන ඥාන ගැන වෙනවා. මාර්ග ඥාන ලැබුණානේ. Oh. ඒකට මේ තේරම ආවා. ඒක මාර්ග ඥානකින් පස්සේ එනවා ආයේ යථාභූත ඥානෙ ආයේ ආදීනව. So one might be confused. Why? Because these things are normally considered like I told you there is this the doorways to liberation. So one would think there is nothing higher than that. So Ram says what follows next is basically things that are normally considered as the real beginning of insight practice. So the Lokam says why they are mentioned is because now is the observing the signless, desireless or voidness, one attains path knowledge. So this actually now refers to one that has attained stream entry and is getting like new level of insight practice, starting from seeing the things as they are and so on, but now as a stream enter. So this level, even though it's like very similar in name to the beginning of the insight practice, is again kind of escape from the preceding, because now the stream enter is getting into practice which should lead to a next path knowledge, so he is again on higher level of the faculties. පතර මාර්ග ඵල වශයෙන් දැන් ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඊළඟ නෙක්කම් අව්‍යාපාර නෙක්කම් ව්‍යාපාද ආලෝක ගන්න ඒක වෙනම නිවන්නන්ගේ නික්මීමවත්. ඒක දැන් නිවන්නන් අයින් වෙච්ච ඒ නිවන්නන් අයින් වෙනවනේ. So one has now, anyway, one is free for getting away from the hindrances. මරවත් නිවන්නන් අයින් වෙලා තමයි. දැන් සම්පූර්ණම නිවන්නන්. But with the path knowledge, one gets completely away from the hindrances. In the preceding practice, the hindrances are not there because they are suppressed or temporary, not operational, but with the path knowledge, there is a complete freedom from the hindrances. ඒ තරණ මට තේන්නේ නැහැ මට ගන්න ඕනේ බෝඩ් එක. ඒක ගොඩක් කරන්න බෑ. ඒ දෙනවනේ වගේ දෙන්න. Adinavanupas patti sankha. Oh, etika mata picture කරගන්න. තවත් ටිකක් කියන්න. But if you put it this way, I can't හරි. ආදීන Oh. වචන නෙවෙයි. අපි යථාභූත ඥාන දර්ශන වෙනකම් ආදීනවන ආදීනවන් ප්‍රතිසංකා ආදීනව කියලා කියන්නේ ඒක ආයත් විපස්සනාය වලද? ඔව් විපස්සනාව ඔව් විපස්සනාව කොටස් තුනකට කියන්නේ. So this is again basically it gives the names of the inside knowledges like seeing the misery and turning away and so on, or the reflection insight knowledge, but now as a stream enter. අර යථාභූත ඥානෙත් තියෙනනේ. Oh. ප්‍රතිසංකාවක් තියෙනවා. Oh. ඉතින් විවට්ටානුපස්සනා කියලා කියන්නේ එමේ
දැන් අයින් වෙලා මාර්ග ඥානයෙන් අයින් වෙලා So මාර්ග there is one. ඥානයකින් අයින් කරලා And කියලා. so then with this stream enterer, and actually this applies to all the other levels, is first one needs to kind of give up like remove oneself from the path knowledge preceding. වැඩක් නැහැ නේද විනීතව But this is probably of no, we don't have any point of reference for these things in us probably. ඕනද කියලා අහන්න නැත්නම් Do you still want to listen to this? හොඳයි. Open the book. ඔව්. Because although he has very different translations here, so it's මාර්ගඵල හතර ආකාරයකට තමයි මේ අධිපඤ්ඤා ධම්ම විපස්සනා කියන්නේ මාර්ගඵල හතර ආකාරයකට තමයි තේරෙන්නේ. සෝතාපන්න වෙන්නේ නෙමෙයි සකදාගාම වෙනකොට වෙනත්. So one of the lines there is it talks about the faculties of somebody that has attained path knowledge. So their level of understanding and seeing things is different. So like when one attains one's returnship, suddenly there is a change of perspective. If I can සාමාන්‍යයෙන් උනේ දැන් මල්වත්ති පූජා කරන එක්කනට වැඩි සද්දා වෙනත් කරන්නේ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ කියන්නේ. So like you can think of, you can say we simplify it. So some people's faith or confidence is of the level that they like to do the flower offerings and put joysticks in front of the Buddha statue and they are happy with that. So then, which is not saying this is bad, but it's different level of faith than the people that spend like all day meditating. චෛත්‍ය තීන්ත ගන්නවනේ නේද? මම ඕන කෙනෙකුට ගිහින් ගාලා යන්න කියලා. එහෙම කවුරුත් ගියේ නැහැ. කම්මැලිකමද, අවුවේ ඉන්න බැරිකමද, ශ්‍රද්ධාව නැතිකමද ඒක මම දන්නේ නැහැ. So these days some people are painting the stupa, and Lokamdu suggested to a number of people to go and take part in the painting, and nobody actually has gone there. So Lokam's thinking, is it because they are lazy, or because they cannot bear up standing in the sun, or because they are lacking in the faith, or what? ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේ නැහැ කියන්නේ. Anyway, now the painting is this was not really about getting funds for getting paint, but it was really Lokam thought like people might enjoy taking part in this like kind of probably wholesome activity. Because this is kind of wholesome activity, so he was like giving you opportunity to join in some wholesome activity.